আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে অল করে দিন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যালো ভিউয়ার, আজকে ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা চ্যাটুসাতে সাইন আপ করে সিপে মার্কেটিং করবেন। চ্যাটুসাতে সাইন আপ করার জন্য আপনাকে একটি ভিপিএন ইউজ করতে হবে। আমি উইন্ডস্কাইপ ভিপিএনটি ইউজ করে আপনাদের দেখাবো। আপনারা যে কোনো ভিপিএন ইউজ করতে পারেন। আমি উইন্ডস্কাইপ ভিপিএনটি কানেক্ট করে নিচ্ছি। তারপর আপনারা যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করবেন, তারপর টাইপ করবেন chattusa.com। তারপর আপনারা একটি ইউজার নেম দিয়ে দিবেন। তারপর কান্ট্রি সিলেক্ট করে দিবেন। তারপর একটি এজ দিয়ে দিবেন। তারপর জেন্ডার সিলেক্ট করে দিবেন। তারপর রোবট ভেরিফাই করবেন। তারপর আপনারা লগ ইন বাটনে ক্লিক করবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 165টি ট্রাফিক এখানে অনলাইনে রয়েছে। এখানে ট্রাফিকের সাইডে রয়েছে কান্ট্রি ফ্ল্যাগ। এগুলো কোন কান্ট্রির ট্রাফিক সেগুলো দেখাচ্ছে। এগুলো ইউএসএর ট্রাফিক। তারপর আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। এখানে আপনার প্রোফাইল দেখতে পাবেন। এখানে মেসেজ দেখতে পাবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনারা তাদের সাথে চ্যাটিং করতে পারবেন। এখানে সিপে মার্কেটিং করার জন্য আপনারা আনলিমিটেড ট্রাফিক পেয়ে যাবেন। চ্যাটুসা থেকে আপনারা ট্রাফিক আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ, স্কাইপে
স্ন্যাপচ্যাট আইডিতে নিতে পারেন। তারপর আপনারা আপনাদের সিপিএ অফারটি প্রমোট করতে পারেন। আমি আমার চ্যানেলটিতে প্রতিনিয়ত আউটসোর্সিং রিলেটেড বিভিন্ন ভিডিও আপলোড করে থাকি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ট্রাফিক বাড়তে আছে, এখানে 316 জন হয়ে গেছে অলরেডি। তারপর আপনারা মেসেজে ক্লিক করে দেখতে পাবেন কারা কারা মেসেজ করেছে।
এই সাইটে আপনারা একটি অ্যাকাউন্ট করে আপনারা অল কান্ট্রি ট্রাফিকের সাথে চ্যাটিং করতে পারবেন। আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন। পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন।